Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Jerusalem's top defense official urges IDF forces to remain vigilant and prepare for war with Hezbollah. U.S. Secretary of State Antony Blinken tells the Senate Foreign Relations Committee that the Biden administration will work to advance bipartisan legislation to hold the ICC and its prosecutor accountable. Ireland, Spain, and Norway announced their respective decision to recognize a Palestinian state. The IDF continues to gradually intensify its operational activities throughout the Gaza Strip, including in the northern, central, and southern districts of the enclave. In a surprise visit by the IDF Chief of General Staff, Lieutenant General Herzi Halevi, in the Jabalia sector, accompanied by Southern Command Commanding Officer Major General Yaron Finkelman, where they received a comprehensive situation assessment from the division and brigade commanders. אנחנו במלחמה שאמרנו בהתחלה שהיא תהיה ממושכת. התחפרו כאן שנים להגנה ולא מפרקים את זה בשבוע וגם לא בחודש. והמשימה, כפי שמפקד הפיקוד אמר, להרוג כמה שיותר מפקדים, כמה שיותר מחבלים, להשמיד את התשתיות. הלחץ הזה, אנחנו מאוד רוצים, יעזור לנו גם ללחוץ, להביא חטופים חיים, ואנחנו מוכנים לעשות גם מבצעים מסוכנים ומסובכים, כדי להביא גופות של חטופים שלנו חזרה לקבר ישראל. While stressing the high value of repeatedly reminding the troops of their core missions, IDF forces operating in the field are reportedly maintaining high morale as they continue to make gains in multiple sectors, including in the southernmost border town of Rafah. אנחנו נמצאים כרגע במזרח רפיח, ממשיכים להעמיק את הפעולה, נמשיך לבצע את המשימה ככל שידרש. במהלך השבוע האחרון תיארנו פה מספר מרחבים ואיתרנו מספר פירים שאותם השמדנו. Meanwhile, on the northern front with Lebanon, Israeli Defense Minister Yoav Gallant visited commanders and soldiers of the 188th Brigade, which is deployed at the forefront of the friction line with the Lebanese Iranian proxy Hezbollah. חטיבה 188, חטיבת גולני, עם הגדודים והיחידות, לחמו בצורה בלתי רגילה ברצועת עזה. גם בשביעי לחודש, בקרבות מאוד קשים, וגם לאחר מכן בתיאור הגזרה והכניסה פנימה במקרה שלכם דרך המסדרון, הים, שייח' ג'לין, ולאחר מכן לכל המרחב של המעגן, תל אל-אווה ובחזרה לזיתון וסג'איה. זה עבד בצורה מאוד מאוד מרשימה, עם שילוב מאוד טוב של הכוחות. ואתם צריכים לדעת שבזמן שאתם נמצאים כאן ומחזיקים את הצפון, יש כוחות שלוחמים עכשיו ברפיח, ויש כוחות שלוחמים בג'באליה, והכוחות האלה מבצעים את המשימות, והמשימה הזאת נמשכת ומתקדמת, והתוצאות יגיעו. אנחנו את ארגון החמאס מפרקים, לא יישאר יכולת צבאית. זה לא שלא יהיו מחבלים, מחבלים יהיו, אבל להניע כוחות מאורגנים בצורה שהם הניעו, את זה אנחנו לא נאפשר. Minister Gallant, who was told prior to the Gaza offensive that such a full-scale operation as we see today would not take place versus Hamas, urged the troops to remain vigilant and prepare for a full-scale war with Hezbollah in Lebanon. הלחימה בדרום נתנה לצה"ל כולו ולכם ולמפקדים שלכם הרבה מאוד ניסיון שמשרת אותנו למה שקורה בצפון. כשאנחנו היינו בדרום, זוכר את השבועות הראשונים שהלכתי ודיברתי עם הלוחמים בשטח, כולם הסבירו לי שאנחנו לא נעשה כלום. ראיתם מה נעשה ועוד נעשה. תתכוננו. It is important to highlight that the IDF is holding separate exercises to prepare its ranks for any possible scenario. And while most of these exercises are long in the planning, alongside the integration of new defensive and offensive systems into operational capacity,
including a new Iron Dome aerial defense battalion. The Israel Air Force Chief of Staff Major General Tomer Bar proclaimed full preparedness to wage war against Hezbollah and Iran's other tentacles. למעלה משבעה חודשים שלוחמי מערך ההגנה האווירית מצויים בקרב הגנה רב-זירתי, מאתגר וחסר תקדים בהיקפו. למערך ההגנה האווירית הישגים רבים, חלקם היסטוריים, פורצי דרך בקומה עולמית. ישראל היא מהמדינות הבודדות בעולם המחזיקות במערכי הגנה אווירית כל כך משוכללים ורבים, אותם מפעילים אנשים כל כך איכותיים. אנשי המערך, אני גאה בכל אחד ואחת מכם, בסדיר, בקבע ובמילואים. על הנתינה, על המקצועיות, על ההתמדה, על ההגנה. בצד הגנת הברזל, אנו פועלים התקפית ושוללים יכולות חיזבאללה, כתף לכתף עם פיקוד הצפון. יחד נדע גם להרחיב ולהעצים את ההתקפה, ואם נידרש. זאת תהיה התקפה בעלת היקפי אש אדירים, התקפה שתסיר איומים ותאפשר את שינוי המציאות הביטחונית בצפון. התאמנו לכך, החיל ערוך לכך. It is important to revert to remarks made by Defense Minister Gallant on the Northern Front, who told IDF troops that the decision by the prosecutor of the International Criminal Court to seek arrest warrants against him and Prime Minister Benjamin Netanyahu was in fact an orchestrated attempt by Israel's enemies to deprive the nation state of the Jewish people from its basic right of self-defense. Meanwhile, in Washington, during a Senate Foreign Relations Committee hearing, U.S. Secretary of State Antony Blinken was asked by Republican Senator James Rich whether the Biden administration would support legislation that would essentially hold the International Criminal Court in The Hague and its chief prosecutor accountable for their blatant breach of their mandate under international law, as is clearly laid out in the Rome Statute. Senator Risch, in short, let's look at it. We want to work with you on a bipartisan basis to find an appropriate response. I'm committed to doing that. As you say, the devil's in the details, so let's see what you got, and we can take it from there. It is important to know that while the majority of European states have cast doubt over the prosecutor's decision, the majority of European states have constitutional clauses that grant international treaties precedence over national laws, and as such have little to no legal capacity to object to the dangerous precedents which the ICC prosecutor set forth. In other dramatic news, Ireland, Norway, and Spain have announced their respective decision to recognize a state of Palestine. Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. The Spanish Prime Minister, for his part, claimed that the decision was reached by his ultra-radical progressive coalition after it deemed that Israel was not pursuing peace with the Palestinians. Y si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro de ser viable. The Norwegian Prime Minister, for his part, utilized his public declaration to also urge other European nations to follow suit. Anerkjennelse av Palestina en støtte til moderate krefter som på vikende front i en langvarig og grusom konflikt. Dette en investering i den eneste løsningen som kan gi varig fred i Midtøsten. Og det en sterk oppfordring til andre land
om å gjøre det samme som vi gjør i dag. Å anerkjenne Palestina og med det sørge for at prosessen mot en tostatsløsning omsider kan komme i gang igjen og få ny kraft. Midt i en krig med titusenvis av døde og skadde må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere, to stater som kan leve i fred med hverandre, Israel og Palestina. The Palestinian leadership in Ramallah warmly welcomed the decision by Norway, Ireland, and Spain to recognize a state of Palestine, absent a negotiated solution with Israel. Jerusalem, on the other hand, voiced outrage, recalled its ambassadors from Spain, Ireland, and Norway for consultations, and issued a severe démarche for the ambassadors of Madrid, Oslo, and Dublin, with additional punitive measures expected to follow. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Moreover, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, and as such broadcast free of charge, please consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.